Darasinmu na farko a wannan littafin shine Shelly the Snail. A page 5 za ka buɗe. So, kada kuma manta, a nan muna son mayar da hankali akan yadda ake pronouncing na S da H da kuma yadda ake pronouncing na S da L. So, Shelly the Snail. Snail dai mun sani su dodon gori ko kuma dodon koɗi wasu suke cewa. So ya danganta daga Hausar da wajen da kake. Dodon gori ana samun shi a cikin ƙasar ruwa. Wato a cikin kogi ake samun shi. To a farko a nan a topic ɗin nan ma muna da combination na S and H. Yanda ake furta S and H koyaushe idan ka ganta tana ba da sound ɗin sh sound ne sh. Shelly the Snail. So zan karanta passage ɗin daga farko har zuwa ƙarshe. Idan na karanta su ɗaya daga farko zuwa ƙarshe sai in dinga karantawa kuna bina. Idan na karanta kuka bini sai in zo kuma in yi bayani akan ma'anar wato abin da passage ɗin yake nufi sai kuma mu amsa waɗannan tambayoyin. Zan fara karantawa. Shelly the Snail. Shelly is a little snail. She is called Shelly because her home is a shell. Shelly slides very slowly along the ground. One day, she slid a long way, about 100 meters. She got so tired that she had to have a long sleep. Shelly slept for 10 hours. She dreamed she wasn't little anymore. She was huge. Wannan kenan. So wannan na gama karantawa so ɗaya, yanzu kuma zan karanta ku ƙara bina. Zan ƙara karantawa so ɗaya. To bayan na karanta so ɗayan nan shikenan zan dinga karantawa kuna bin bakina. Shelly is a little snail. She is called Shelly because her home is a shell. Shelly slides very slowly along the ground. One day, she slid a long way, about 100 meters. She got so tired that she had to have a long sleep. Shelly slept for 10 hours. She dreamed she wasn't little anymore. She was huge. So wannan na gama karanta, yanzu kuma sai ku ringa bina. Shelly is a little snail. Shelly is a little snail. She is called Shelly. She is called Shelly because her home is a shell. Her home is a shell. Shelly slides very slowly. Shelly slides very slowly along the ground. Along the ground. One day, she slid a long way. She slid a long way. She slid a long way, about 100 meters. About 100 meters. She got so tired that she had to have a long sleep. A long sleep. Shelly slept
For 10 hours. For 10 hours. She dreamed. She dreamed. She wasn't little. She wasn't little anymore. Anymore. She was huge. She was huge. So, wannan kenan idan kana buƙatar sake repeating sai ka yi sai ka mayar da bidiyon baya kaɗan iya inda muke karantawan sai ku rika karantawa kuna bina. So mun ce muna so mu mayar da hankali akan combination na SH da kuma SL. Da kuma SL. So a nan wajen muna da kalmomi masu SH. Kamar yadda muka faɗa duk inda ka ga SH ana furta shi ne da sh, sh. Kamar a nan wajen sheli, kamar a nan wajen shi, a nan wajen wani sheli again, sannan kuma a nan wajen shi ma sheli, sai kuma nan wajen SL. Duk inda ka combination na SL a English word yana bayar da sl, sl, sl. Kamar a nan wajen slide, kamar a nan wajen slides, slides. Sai kuma a nan wajen shi ma SL slowly, slowly, slowly. Sai kuma a nan wajen shi ma combination na S and H, she, she. Sai kuma a nan wajen combination na S and L, slit, slit. Sai a nan wajen shi ma S and H mun yi shi a baya shi. Sai kuma a nan wajen S and L, shi kuma sleep, sleep, sleep. Sai a nan wajen shi ma S and H sheli mun yi a baya. Sai a nan wajen slept, shi ma S and L slept. Sai a nan wajen she, sai a nan wajen she, sai kuma a nan wajen shi ma she. To, abin da passage ɗin yake nufi shine, sheli ya ce the snail, ya ce sheli dodon gori. Dodon gori sunan sheli ɗin kenan. Sheli is a little snail. Sheli wata 'yar ƙaramar dodon gori ce. She is called Sheli. Ana kiranta da suna Sheli ne because saboda her home is a shell. Saboda gidanta yana ƙarƙashin inuwa. Shell yana nufin wannan kogon da take ciki wanda ya rufe ta shine. She is called Sheli. Ana kiranta da suna Sheli because saboda her home is a shell. Gidanta wato shell ne, marufi kenan haka. Sheli slides very slowly. Sheli tana tafiya wato sliding tana tafiya very slowly a hankali sosai along the ground akan ƙasa. One day, wata rana, she slid a long way. Ta yi tafiya mai nisa, about 100 kilometers, har na tsawon kilomita 100. She got so tired, sai ta gaji saboda wannan tafiyar ta yi, that she had to have a long sleep. Ta yi gajiyar da ya kamata a ce ta samu dogon bacci. Sheli slept for 10 hours. Sheli ta yi bacci na tsawon awa 10. She dreamed, a cikin baccin nata sai ta yi mafarkin, she wasn't little anymore. Ita ba ƙarama ba ce, wato ta fita daga yanayin ƙanana, ta fita daga sahun ƙanana. She was huge. Ita ƙatuwa ce a wannan mafarkin da ta yi kenan. Wannan shine wato brief translation na wannan passage din. Sai mu shiga cikin questions kai tsaye. Tambaya. Sheli's home is a dash. Ina ne gidan Sheli? A ina gidan Sheli yake? To shine tambaya ta farko, yace Sheli's home is a dash. Gidan Sheli yana ina?
sai ka ce ina yake. Shelly, sai ka ce she is called Shelly because her home is a shell. Menene amsa a nan? Shell. Kawai shell za ka rubuta. Za ka sa S a nan wajen, za ka sa H a nan wajen, E a nan wajen, L guda biyu a nan wajen, wato double L kenan. Shelly's home is a shell. Sai tambaya ta biyu. She slides along the dash dash dash. She slides along the, tana tafiya akan me? Sai ka zo nan wajen ka ce Shelly slides very slowly along the ground. To a nan wajen sai ka rubuta ground. Za ka sa G a nan, za ka sa R a nan, za ka sa O a nan, za ka sa U a nan, za ka sa N a nan, sannan za ka sa D a nan. She slides along the ground. Say, when Shelly got tired, she had a dash. Yayin da Shelly ta gaji, ta yi me ta yi? Me ta yi kenan? A long sleep. Ka gani? She got so tired that she had to have a long sleep. So anan wajen za ka saka long, L anan, O anan, N anan, G anan. Wannan shine kawai za ka saka. She had a long sleep. Sai tambaya ta gaba. For how many hours did Shelly sleep? Har na tsawon awa nawa ne Shelly ta yi bacci? To wannan amsar za ka amsa mana ita. Muna jiranta a comment box. Ki amsa mana ita ko ka amsa mana ita. Say, Shelly dash dash, she wasn't little anymore. Shelly dash ba komai, she wasn't little anymore. Ita ba karama bace. Me ta yi? Sai ka ce, Shelly dreamed she wasn't little anymore. Kaga ga amsa anan, kawai dreamed za ka sa. Za ka sa D anan, za ka sa R anan, za ka sa E anan, A anan, M anan, T anan wajen. Dreamed past tense na dream ne. Say number 6, last answer. Write a sentence to say how Shelly looks in her dream. Ka rubuta jimla akan yadda Shelly take a mafarkinta. Kawai abin da za ka yi a nan wajen, me za ka ce? Sai ka haɗa turancinka. Sai ka ce me? Shelly looks huge in her dream. Wannan shine. Idan kuma akwai wani sentences guda biyu, su ma sai ka ƙara rubuta ko ka ƙara ɗaya, ya zamanto dai sentence ɗin yana magana akan girman Shelly a mafarkin. Wannan shine ƙarshen darasinmu na yau.